確か YouTube のコメント読み上げも上げとこのかない間、と。海外で漫画展やってたね。ちょっと待って、YouTube のコメント読み上げどれだっけな、YouTube。ブロンド青目の愛人ゲットしてね。しないよ。YouTube コメントビューあった。ちょっと待って、今度は自分の YouTube。DOT はいないのかな？自分のチャンネル。Twitter でも言えば。自分のチャンネル。ちょっとTwitter でも言えば。ここにいる DOT は日本語にしか対応してないよ。そうでしょうね。喧嘩突されるの。だって、とはいえ、初見でこのヒゲメンおじさんは、面食らうで。そう。いやー、まあそうだろうけど、日本語もいまいちだよ。ごめんね。ちょっと待って、僕自分のアカウント、YouTube って自動でツイートされるんだっけ？ YouTube はされないね。されないよね。東方無神論者、有神論者の方語り合いましょうってやって。いやいや、それはちょっとめんどくさいから、よし、知らない。YouTube もツイッティングしよう。YouTube。はあ、チャンネル。共有。チャンネル。これ。こっちは切る。ツイート。あなたは紙を信じますか？とかで募集したらとことんめんどくさくなりそう。確かに。これで来るかな？どうだろうな。来ないかもな。まあ、もう逆に。宗教確かに。なんで募集したの？来月ロサンゼルス行くから、アメリカ、英語をちょっと英語復習したいきたいから、英語話せる人募集。そんなフランクに書いてない。なんかすごく箇条書きにしちゃったから、あんまりこう。フランクじゃないかな。出会い系おじさん。LOL って使ったの？使わないよ。高評価だけ押しとくね。うん。ロサンゼルスには取材で行くの？アニメの上映があるから、その後何か質疑応答みたいな、質疑応答じゃない、なんていうの、トークショーでもないけど、トークショーなんかな。ナンパ目的のやつや。違うよ。嫁目かけてきたら面白いね。確かに。でも俺英語喋れないし。ヒゲは剃っていくんでしょ？まあ、そりゃ、うん。あ、わかんない。小島ひげにしていくかも。小島ひげにして、誰か気づくかなっていう。音小さくしてるから見えない。ロスまでだ、いない。
いるよ。いるいない。小島よしおの格好して。どこで配信される？わかんない。髪も切っていってね。ツイートはするけどミスター小島配信されるとしたら。オーマイガー。配信されるとしたらツイートロス在するが、住 BOT はいるんじゃね？去年でも、ただね、配信されるかどうかはちょっとランダムなんだよな、多分、会場。去年の懸眼は配信されてなかったと思う。謎なんですね。格闘場みたいなステージに立つの。格闘場みたいなステージだろうか。ちょっと、それはわかんない。去年のやつ見た感じはなんか、記者会見って感じじゃないけど、なんか変なテーブルの前に座って喋る感じだったけどね。案外、ね、LA にやっぱり熱心なファンいるの20人ぐらいの前かもしれないし。4CH に貼ればいいのYouTube ライブを4ちゃんに貼ればいい。貼んなくていい千葉吉よ。兆のモノマネやってね。千葉吉兆。頭が真っ白に。頭が真っ白になった。頭が真っ白になった。やっぱり熱心なファンいるのわかんない。そこでも T シャツなの？多分、暑いだろうし。似てる。おめかししないの？おめかしいや、髪ぐらい切ってくんじゃん。髪切って、千葉吉兆のモノマネをする爆笑を歌よ。真似やって。マイクの性能の良さよ。来月今、多分直前だろう。来週、ロサンゼルス行くんすよ、つって。へえ、そうっすか。いいっすね。そうでしょつって。うん。はい。うん。ロサンゼルス ?LA って言うんじゃないの？どっちでもよくない。千葉吉兆の音声を、披露ガンマイクの性能の良さを、タモリクラブでやってたね。へえ。すごいな、タモリクラブ。の出版社会の時みたいなスーツちゃうん。いやー、いないよ、あんな、アメリカのそんな、E3 でそんなやついたか。リハビリ必要なの？単語が出てこない。風のプレゼンが当たり前になってきたから逆に、スーツの方がいいかもしれない。いや、別に、別にさ、それでは今から原画なしの原作の作画のドラマに来ていただきますって言っては、パチパチパチパチパチパチ。ありがとうジョンって言って、こうやって。いや、マイク変わったダメなんです。今回のアニメでは、皆さんに3つの演出を約束します。1つ。最新の CG 技術みたいな、そんなことやるわけじゃないんだからさ、別にさ、ちょっと待って、出てきたよ、コメント。ジョブズの真似したらよいじゃん。ハロー、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 ハローだけオンリーハローユリアンだってあの程度の英語でいけるんだから大丈夫だよ。ユリアンって何？来た。来た。何そのノリツッコミ。いやでもね、多分スカイプじゃないと思う。スカイプじゃないから、
Your English is pretty アメ good リカの already, DOT が daromeon. 来たぞ。本当に ?My English, my English is pretty good already. あれだ外人の一人トークのいい話見て、予習すればいい。すごいネイティブだ Thank ね。 you, thank メリ you ケンだ very ー。 much. え Thank you. 褒められてる。おもむろにポケットから iPod を取り出すダロメオン。But is it good enough for public 日本語 speaking? で分けもしてね。I mean, I'm not even a good public speaker speaking in Japanese, so. 全然いけるよダロさん。いい？メガマンって言わなきゃ。メガマン言わないよ。エンダーを歌うマッチョの真似して。エンダーを歌うマッチョ。日本の受験英語は、わかるの？アメリカ行くまで日本語縛りしよう。なんか三角 B はマッチョ。過去完了とか前置詞とか言われると何のことか分かんなくなる。この文章の間接助動詞みたいなものがいくつかあるか答えなさいみたいなこと言われると何の話なんだろう。かわいいって意味？ AJAJAJ。はあはあはあ。はあはあ。プリティグッドってかわいいって意味？いや、この場合のプリティは、みたいな。うん、形容詞。なんか、まあまあ、まあまあ、みたいな。まあまあいいんじゃないみたいな感じになる。プリティグッドは。プリティビッグとか言う。プリティも言う。プリテヒップは？その場合は、かわいいお尻になる気がする。まあまあかわいい。うん。スキニーは？スキニーは、ちょっと病的に痩せてるぐらい、ちょっと。どんな漫画描いてるか、英語で説明してあげて。説明してあげてって、だって、なんとなく分かってる人っぽいよ。ずっと英語で話し続けていいよ。分かってる人っぽい。ダロさんの英語くらいわかるから。そこに僕がね、抵抗を持ってるのがいけないんだけど。おー、しゃっくりしゃっくり。僕の英語くらいわかるから。なるほどね。そうだよね。死なないで。そんな難しい英語喋ってないもんね。英語をなくさないとリハビれないよ。自律神経がおかしくなってるね。抵抗をなくさないとリハビれない。確かに。自律神経はずっとおかしいんだよ。自律神経って英語でわかんないよ。自律神経って英語なんつうの？自律神経。こんな自律神経が英語で喋る機会あるかな？オートマティックナーブスだって。オートノミックナーブス。オートノミックナーブス。お前は今から英語しか喋れな Are い。 you going to be speaking at a panel? セルフシナプス。At a panel, I assume I am. I'm not sure. I'm not sure. I mean, I don't think they would spend. I mean, it costs a couple of money for them to send me there. I mean, you're gonna pay all the money for me, so. 英語喋るとき斜め下向くよね。I 喋 can るって決 do まっ it. てないの？ I can fly. なんだって。喋るって決まってないの。喋るのは決まってると思うんだけど、どれぐらい広い会場とかは全然知らないんだよね。だから、上映会場だったら、確かね、
1000人も入んないのかな、何百人かは入ると思うんだけど、そこで喋るのか、そことは別で20人ぐらいの、ほら、アニメエキスポとかでさ、アニメエキスポじゃない、なんだっけ、なんだっけ、東京バカリメッセでやってるやつ、バカリメッセ、でやってるような20人ぐらい前なのか、テッドは無理だって、テッドみたいなスピーチさ、前もってさ、練習しなきゃ、まず文章を書き起こして、1対1なの ?1 人に対して喋るの？テッドでは書き起こしてさ、なんていうの、練習しないと、スピーチを。作家雇って。うん。書き起こしてね。何歳までアメリカいたんだっけ？ 19。ブラックジョークかまして。今もいるよ。ブラックジョーク。SEUCAME ブラックジョークね。CUK は、それはね、そう聞こえるけど、そう言ってるかどうかは僕知らないから。和訳もよろしくね。なんでしょうね。だってそっからもう10年以上、15年近く、今36だから、17年、ほとんど、ちらほらしか喋ってないから、たまに喋る機会があると、アメリカ人ってなんでどんどんこう英語力の低下を感じるのね。なんで落ちないこと言えるかアス、ロング、アス、ヨー、スペアク、コンフィデントリー、ヨー、ル、ベ、オカイ、アイ、イカ略。ちょっと待って、どこで流れてんだこれ。As long as you speak confidently, you'll be okay, I think. Yeah. Confidence. Confidence. ずっと、スペアキング、と、クンドレドス、カマソフン、ネオプレ、ウィス、アルワイス、ベ、イカ略。Confidence in rain. I have confidence and confidence alone. I have confidence. 誰が殺した？英語だとダンディだね。ダンディなダロさんもっと、見たいよ。そういうのはサウンドオブミュージックの歌だったけど。クックロビン知らないの？クックロビン知らない。何クックロビン？なんでもっと自信持って話さないの？いやだからリハビリすればそうなるんじゃないの？なるんじゃないの？なると思う。信じて、そうなると信じて、リハビリしたんだからってね。すごい近くにいたね。言われるときに、息分。ダロさん、聞いてください。職場で無視されます。こいてるって何？息切ってるってこと？アッコ先生に殴られるぞ。マジで？ I am your father. No。 おじさんにも無視されて辛いね。隠し子なの。違うと思う。無視され BOT 辛そう。ダブル。ノーしか言えないよ、そうやって言われたら。返しがノーしかない。Obi-Wan never told you what happened to your father. 草。He said my father's dead. I am your father. 草。です。ごめんよ。ヘイ。ヘアード、ヨーレ、ローキング、ボア、ヘルプ、ウィス、エングリッシュ、ブ、イカ略。よいしょ。Hey, I'm looking for help.
From what I've heard, your English very good. But confidence is the main Be back. focus. 歌や歌太郎さ Yeah, ん切れるぞ。 yeah. Confidence. Confidence. I have confidence in sunshine. I have confidence in rain. I have confidence in green salon. くるややや。なんだっけ、小手。歌い出しどんなだったっけな。You are my sunshine. What's so scary about that? どうしてもな、あれだな、ぶっこもるもんになっちゃうな。ほら自信持て言うてはるやん。 Warlord who shoots people in the face. What's so scary about that? I must trust my Lord is my dear and always has my back. I must be completely devout. I can't have one shred of doubt. I believe that the Lord God created the universe. I believe.暑いエアコンで。おじさん見てたらもうこんな時間だよ。これは泣いてるな。よいしょ。行かないで。Confidence。リステニングとショース、オア、ポドカスツ、イン、エングリッシュ、アルソ、ミグ、イカ略。Yeah, I listen to I listen to many stand-up comedies on Netflix. すみません、この放送は何が目的なんですか？これは原稿を僕がただ書いてるだけ。でも原稿は見せられないっていう、そういうそういうやつ。But listening, like, I listen to a certain vocabulary, right? And I understand what that vocabulary means, but when I try to say it for myself, that vocabulary doesn't come out. I want to have... I have confidence in sunshine. I have confidence in rain. I have confidence that spring will come again. Besides which, you see, I have confidence in me. Strength doesn't lie in numbers. Strength doesn't lie in wealth. Strength lies in nights of peaceful slumbers. When you wake up, wake up! It's healthy. All I trust, I leave my heart to. All I trust becomes my own. I have confidence in confidence alone. うるさいんだけど。すみません。かわいい。バキね、バキ。バキは、honestly, I was never a fan of the manga. I hardly ever read it before I started Kengan. So, my opinion is a good reference, I guess. 出てもいい？おやすみ。Now, if I was asked that same question at
the anime expo, and if I just said that word for word, would that make me look bad? I mean, oh, that guy isn't into martial arts, manga, but martial arts or things like that. Would I have a bad reputation? Should I say it in a different way, or? PHINK、そう、DO。どっちだ？なんて言ったの？ I think so too. これツイッチも放送してる？ Nah, okay. Then I can have confidence in saying that also. I mean, there could be hardcore Baki fans out there who I don't know, could be get angry for any チョ reason. イスしたのですか？イン、ミー、オピニオンの、英語喋るときはウェレ、ノット、オーペンシベ、ジュスト、イカ略。英語で疑問形の悪口 Opinion, 言わ yeah, ないで。 being honest is the safest way, I guess. Ha ha ha. 聖徳太子ごっこ。ダロメオン水ゲー。おやすみ。おやすみ。イエス、アイ、アム、オネ、ハハハ、ブット、モスト、ドンティ、ゲット、アングリー、ウェ、イカ略。どっちだ？ Oh, you are one a hardcore Becky fan, I guess. Well, don't get angry. You all like both Becky. Okay. おじ、さん、きも、ちょっち、とわる、子供イカ略。の様子見てくる。はい。行かないで。スーパーフライヤーなやつだな。ヘロー。息子めね高い。よいしょ。ヒーヒーヒー。ヒーヒーヒーって笑い方なんだろうね。なんだやーはあ、延長か。やーはおじさん気持ち。お帰りなさいませ。いか略。はい。はい、ただいま。高い。なんかね、眠いくせに寝たがらないくて、でも眠いから泣いてる。どこで買える？スプリガンのでかい本ってどこで買える？あ、これね、コンビニ本だよ。紙質悪いやつだよ。別に愛蔵版とか、そういうんじゃないから。多分、古本屋とかにあるんじゃないのかな、今だったら。はい、はべ、と、アスク、ウェレ、ユザキエス、ファセス、フンリガンド、トラウマネして、ゴー、イカラリガンドのキャラ好きですか？ Fun to draw. Yuzaki's face is fun to draw. Well, it was rather easy. It didn't take much time compared to other characters since it had a pale face. But then the hard part was that I had to make it look. I had to make it I had to show a little emotion to it, even though it had a pale face. So that was the hard part. I can't show too much emotion. That would make the character
like lose the character. 2で英語喋ってるんだ。時間はあんまかからないけど、感情を表現するのが難しい。そんな感じ。あ、そう、和訳 BOT の顔がなんだって？和訳 BOT がいる。IT was excellent. It was excellent. Yeah, I enjoyed more of how his posture was like. It reminded me of 12 from Street Fighter 3. おじさんス I タ don't ー know ゲ if ーム the んだよ。 name 普通 character's に name 行 is こ the うよ。 same as the English はい、 one, but THINK、 there's this white IT、character in Street Fighter 3. I think it JAPANESE、JAPANESE、sucks for Japanese to speak English to Japanese. I think it is suck for Japanese. Yes. I thought the same thing. Yeah, how his hands are like knives. It's 12 in English too. Oh, it's top in English also. Because, you know, they have Bison, Balrog, Vega, all mixed up. So. Akuma. ガン、クエスチョンス、あれ、アルリブト、オセ、イデア、ワス、イット、イカ略。Kengen questions are alright. Yes. Whose idea was it to bring back Canada? I don't really get it. Bring back Canada in Omega, you mean? Or. Bring back Canada. 見ててキュアキュア。 Well, anyway, most of the storyline is based on uh, 英語になるとカッコつけるよね。 Sandrovich, Yavako. So I don't really. ムーンって最近流行ってますね。 I usually don't give out ideas on how, like, especially which character to bring back and stuff like that. 英語になるとカッコつけてるって思われてるのなんで本当にそうなの？僕はカッコつけてるの？英語になると。まるまるムーン知らない。何？英語セーラームーンしか人格になわかんない。ってるよ。うん。カッコつけてんのか。少なくともカッコつけてるかどうかはさておき、カッコつけてるっていう印象があるんだね。これはどうしようもできない。もっと。カッコつけてないと思うよ。英語話せない俺らが無能なだけだよ。ごめんね、ダロさん。ダロさん自分では訳して。例えばもっとこう、なんか、もっとこう、ちょっと待って。内容がカッコつけてるんだ内容がよ。カッコつけてんのか。英語苦手なのをこじらせてるだけでは？そうなの？もっとこうさ、Hello, everybody! My name is daromeon and I'm a naked artist! はいと、イット、ベコレ、ニプルト、ダロ、ヨア、エングリッシュ。こっちね、こういう言い方の方がいい。イカ略の方がいいよ。似てる。こっちの、これはこれ維持するのは難しい。これは難しいね、維持するの難しいよね。じゃあ、まあちょっと、どっか中間点を探すよ。Your mind English is better than most native speakers. 何で英語 Really? どこで勉強した？ Most native 英語 speakers? に I なると mean. 回りくどい気がする。もっとストレートに表現してほしい。声が低くなるとは思う。英 Native 語だと。 speakers? ブラックジョーク言って。I'm not sure about that, but. ミスター・ビーンの真似しながら話して。ミスター・ビーンは喋らないじゃん。いいキャラ。うん。ブラックジョーク。Nice Digibro impression. Nice. Digibro? Digibro? 今度のネイティブより英語うまいっすよ。今度のネイティブ英語。いや、それはないでしょう。最後 HAHAHA で締めて。I mean, I know, I've seen many native speakers who just use slurs. I mean, okay. Every noun can be replaced with shit, and every adjective could be replaced with fuck. So,
I guess I'm gonna drink this fucking に、 shit ピア right ス here と、 and then. チメ、ワトチング、 Oh, this 要は、 fucking イ shit タリ ain't アム、 working. アンド、アイ、T、イカヤク、ささがました。This is my first time watching this stream, and I don't know what is more HAVEN intimidating to flip next to the ほ text と to んどの speech ネイティ but ブ I'm より英 still 語うまいっすよ。 really 感心したっすって言うてはる。 oh precure, yeah, you noticed the precures. 大人のネイトで、すごい和訳BOD がいる。How have you been abroad for year? I lived in New Jersey for I すごいね。 Okay, for those of you who don't understand Japanese or not read the Japanese comments are telling me that I'm trying to like sound cool or something when I'm speaking English. I'm trying to it sounds like they're telling me that I sound like I'm trying to I'm from New Jersey, LMAO. かっこつけてるが英語でわかんないわ。I'm trying to be something 日本人の視聴者が、俺の英語は、かっこつけてるって言うんだぜ。And maybe I am, maybe I'm not sure, but so I'm trying to figure out if I could sound like speak English sounding like I'm speaking Japanese. Having a more, I don't know, like a friendly tone maybe. ダロさんそんなこと言ってるの、ダブル。英語話すこと自体にかっこつけてるって言ってるのでは。You're from New Jersey too. You're from New Jersey too. Now maybe getting like a little accent to myself makes me look a little bit more, I don't know, friendly maybe. I don't know, but what part of New Jersey? I lived in You have a I live natural and friendly right next tone to already. the natural and friendly tone. Okay, thank you. I live right next to the George Washington Bridge. 外ドラに出てくる陽気なアジア人。いや、陽気なアジア人じゃさ、ドラマに出てくる陽気なアジア人ってわざと発音をさ、アジア発音にしてるじゃん。ニュージャージーに何年いたん？ニュージャージーだからなんだ、例えば。ガタガタ言わずにスパチャしろって言った？おお、I lived in New Jersey 14 years みたいな言い方をね、もうちょっと難しいな、アジア人の発音。と言われても英語自体わからないから理解できなくてごめんね。ちょっと待って。I lived in ちょっと待ってよ、サウスパークのあれは。ダロさんの英語は自然だし、フレドリーだよ。あ、そう？あ、そう、和訳ね。和訳。はい、和訳のやつ。14年もいたよ。ダロさん日本語より楽しそうに話すね。 Really? 30 minutes. I wonder how far. 今日は、エングリッシュ、イス、ベリー、コンシセ、アンド、と、で、ポイント、でや、イカ役。I in the capital. That's why I say you're good at it. You don't waste words. Oh, I don't waste words. Okay, so some people might go like this. Maybe, let me see. I see, well, I lived in New Jersey, for like 14 years, and, I don't speak like that. I mean, I do speak like that most of the time, I guess. I'm not sure. You can translate something from another language, but all translates I think you're doing it. Okay, tone, yeah, the tone and vibe. 多重録音だね、現代音楽だよ。そりゃ外国人は日本語喋ってるやつに言わないしな。外人さんむっちゃダロさんの英語褒めてるやん。そうだね。かっこつけてるって。かっこつけてるんだ。しょうがない。もう諦めるです。もう諦めます、それは。それはもう諦めるか、まあ喋ってるうちに、うまく馴染む
自分の中で、いやでも別にな、向こうにいた頃に、褒められてるんだ、よかったね。少なくともアメリカにいた頃にお前の英語かっこつけてんなって言われたこと一度もないから、ちょっとな修正するの難しいね。耳が悪いってこと？リット、ヨー、クノー、オールド、ウィン、テー、増やすと、トーナメント、フア、イカ略。Did I know who would win the first tournament? No. If not, did you have a prediction of who would win? Well, first of all, I did not know who was gonna win. They told me that they don't even know. So they told me they don't even know, and they said that Oma might not win. That is an option. It's not like it was all planned from the beginning. I mean, they had like an overall plan, but not precise, not like definite. 同時通訳して。同時通訳した方がいいのかね。これねでも和訳 BOD いるから和訳 BOD をね僕この間開発したんですよ。ただ和訳なのかコメントなのかが判断つかないっていうちょっと欠点がある。ワイも画面右上の文字が白で見づらいの思ってた。英語喋ったのさのは、ファボリテー、キャラクター、トラウ、イン、オメガ、ソ、イカ略。右上の文字が白で見づらいと思って、画面、これね、これか、これ見づらい。どうしたらいいんだろう。わかんないや。Who the effect had to draw in Omega Safari? 好きだよ。ニコ動みたいに嘘は訳していい。I am、スレ、イットエス、ベイン、アスペド、ベゴレ、ブット、ダロ、ウアット、あれ、イカ略。The English ファックを10 pronunciation 日じゃなくせばいいだけじゃ。 correct, but Jose 黒を置いたら Kanzaki with the pro wrestler mask. I mean, I have a hard time drawing people's faces right now. I mean, My friends and I all I've love had Jose. a hard time drawing people's faces from the start, from the beginning. So that mask helps me a lot. My friend and I love all of Jose. Yeah, it's Jose, right? The 嘘は訳やめて信じ pronunciation. ちゃうから。 Even though it starts with a J, I guess. 嘘和訳やめて、嘘和訳だったの？なんだろう、後ろに黒を置いたら、まあそれできなかないんだけどさ。僕がレスラーだった頃神崎というやつのマスクを奪ったんだ。 You said it correctly, yes. Jose. スカイプしないのはアメリカ人もやっぱ影キャビー大手なんだね。そうかもね。日本語しか話せないけどスカイプしてください。まあいい？まあじゃあ5分の時間制限つけようか。時間制限つけるならいいよ。ワース、ジョス S、マスク、インスピレド、B、スクットマニア、フロム、ストレイ、イカ略。Not exactly. There was a エロイプやめてね。what do you call it? There was I get a character design with a simple sketch, and that had like a
like an arrow and said like skull mask or something like that. So I googled up skull mask and had the kinds of skull masks actual wrestlers have, and then based it on that.やばこもロス行くの。行く。アメリカ人になんでこっそり日本の戦に攻撃するか聞いて。ジョセはスト2のスカロマニアから影響を受けたの？いっつも思い出しちゃう。っていう和訳だったね。ちょっと待って。女性じゃなくてホセね。J だけど、スペイン語圏の名前だから J が H になったよ。なんでこっそり日本の船に攻撃するか聞いて、意味がわかんない。日本の船に攻撃してんの？ Over 9,000. What is? 9,000? 何%? Okay. Okay, the Japanese comments are talking about the conspiracy that the tanker ship, tanker ship of Japan in, I think it was like one of the seas in the Middle East was attacked by the US military for some reason. I don't believe that conspiracy, but I wonder what the Americans are thinking about it, or even if this is even a news over there. 不快にさせたの？お前の母ちゃんのクッキーはうまかったぜ。 As a Brit, I have no say on this. Yeah. I had no idea actually. No, who does? 最低です。やばこのファンやめます。そうですか。あれなんだっけ？スカイプするんだっけ？しないの？するんだったらタイマーつけて5分。英語になるとシャキ5ッとするよね。分で切んなくてもいいんだけど、とりあえず1回5分ってつけるけどね。I had no idea. Wow. はい、ヘアード、アメリカンス、あれ、トリング、と、コベア、ウップ、アス、イラン、D、イカラク、あれ、ヨー、スレーピング、アンド、エアチング、ウェッブ、B、デ、ワイ、ヨー、B、イカラク。My sleep is very random. I sometimes only sleep like an hour, and then the next day I sleep, well, not the next day, but I sleep like an hour or two for like 3 days, and then I sleep for 12 hours the day after that. I pretty much eat a lot, so eating part, it should be more nutritious, I guess, but at least I'm eating. But 本当だね、英語の my 時シャキ sleep ッ is とする very ねだから random, カッ so コ I つ have け to て do 見え something るのか about な。 that. ダロさんの睡眠状態と健康状態を心配してくれてる。優し But い。 sometimes you just like, sometimes I calculate how much hours is left till I have to complete the manga, and then I calculate how fast I could draw them, and then I only have like 2 hours to sleep. そんな優しい人に正義 Which の I 眠る話題を振ったんだね、ダロ think さん。英語 they ヒーロー should で do 心配して something くれて about るん it だ。 because many young manga artists are dying. おじさんひどいよ。原稿仕上げなくちゃいけないときは数時間しか寝ないぜ。 Ouch. Ouch. うん、
Oh, well. あうちって。 You never know, things may change. But if things would change, you're not gonna get ダロさんも大学の a 時はうち weekly って言って update. たんだよね。 So あらら。あ、やってない。やった。やった。やった。イエス、プレアセ。と、スレイプ、ウェブ、スレイプ、カン、ベ、ディフィクルト、イカヤク、スカさんに電話して。If it only works for an hour, so as long as you sleep. Yeah. I mean, an hour of sleep is better than no sleep. Much better. 0時に電話楽しそう。セイウチ0時に電話すんの？と思うけどちゃんと寝てね。この時間にか。結構電話出なかったりするけどね。時トランプ支持者だってことがバレたらどうするの？トランプダロさんたち待ちなの？突待ち一応突待ちになってるけど、英語の。たただコメントでも割と十分英語喋れるね、これ。ただね、どうだろうね。毎週電話なんだろう出てくれる。いやー、ほら、たまにさ、ヤンさんでもさ、ネームの途中とかで放送してて、ぼーっとしてる時あるじゃん。基本的に家で一人いる時ってあんな感じだと思うのね。で、ヤンさんに出る時に、もうエンジンかけて、なんかいかにもフレンドリーな。Where runs big detailed pages in national phone or Ryan's big detailed pages. Actually, I think it didn't take that much time since I don't know if I put a lot of love. I don't know if love is the word, but it didn't take that much time because I was allowed to do it with like very rough lines. I didn't have to be like I mean, if I was drawing a girl, the lines had to be perfect. The curves and stuff, it had to be perfect. But when I'm drawing Ryan, most of the time the lines could just be really rough. So I could just like draw like that, and then it would just come out fine. Look good. I'm doing the same thing. Oh. じゃあ、ヤンさんが精一杯、そう、ヤンさんが精一杯のテンションで。ワス、ヨア、サボリテ、フィグト、トラウ、フロナ、デ、管理者がからかった時に、 The rough lines add a lot to Ryan's character. 言った感動的な話で。
When I get that question, I always answered that it was the last fight I drew. But since it's over now, the last fight would be the finals. And I guess I could say that it was the finals, but now I see it at a more like a distant. I think it was Akoya and Haruo. それじゃダロさんはヒラリー支持じゃないの？だって言ったら感動的な話。なんだってヒラリー支持、僕どっちも支持してないよ、別に。ダロさんに今後忘れないでね。アコヤ、ハルオ、ワス、フリンプかぶって、オペニング、オフ、テトワナ、イカ略、ベカウセ、アコヤ S、ファセ、イス、ソ、アングラー、ハルオ、イス、ソ、イカ略。Yeah, What is your favorite that is one of the reasons. Yeah, I used to like, I mean, my それ最後のファイト original って言ってたんだけど、 style 時 of 間経った drawing 今はアコヤ、ハ was ルオかな。 very angled. I would draw the muscles very angled, but since the story is from a different person and it's a martial arts manga, so angled lines don't match that much. But then I would like to draw like very big people, like fat big people round, so that fight What is favorite had the crime most supposed to mean? aspects of my original style. What is favorite crime? So, favorite crime supposed to mean? I don't understand that question. What is your favorite crime? Oh, what is your favorite crime? My favorite crime. Yo, we got Becky in the house. What's my favorite crime? My favorite crime. Favorite crime that I've committed. I don't think I've ever committed any like serious crime. My favorite crime. 3億円事件のあいつの真似して。3億事件のあいつ誰だ知らない。Is crime supposed to be like a... Am I not understanding something? BLOW、前、DICK。中頭のマニア BO って生きてるな。ジュスト、イン、ゲネラル、レアピー、フンニー、と、セイ、オア、リケ、イントレ、イカ略。Funny to see or interesting. Favorite crime? Well, favorite crime? In fiction, you mean, I guess, right? I mean, I do not want to eyewitness any murder or anything like that. Any crime could be potentially fun if it's fiction. I mean, it depends on how they illustrate the stuff. Kengan, Ashura, Os, Te, Figutoya, Yo, Hate, Te, Mos, Ikaraku. Who's the fighter you hate the most? Well, if I have like a personal hatred towards some character, it would the reason would be that it would take time or effort to draw. And that would be I don't know. It either that character has like a very complicated hairstyle or had like a beautiful face, some type like that. Because a beautiful face, I have to
be very careful with the lines. Which would be... English WAKU. 和訳 BOT が外人 BOT のふりして、和訳して。English 枠 English Just tell it's 枠 Cosmo, I please. could speak Japanese in the Nico. If you know where my Twitter account is, there's a link for YouTube and Nico. Just tell it it's Cosmo, please. Oh, Cosmo actually is hard to draw, but I don't know if I don't hate him or anything, but I don't do I hate him the most within the hard to draw universe? I'm not sure. I mean, his hairstyle is not that complex either. Is it Kiryu then? Yeah, I guess it's Kiryu, I guess. Yeah. Now that I remember how he has a long hair. Long hairs are usually hard to draw. And his face is supposed to be beautiful, but then I have to draw it as if he's like some pervert. So there's many things I have to be careful about. I guess it's Kiryu then, yeah. ハイスクール時代にいろんな女を抱いたさって言ってる。英語できないからってこれだから日本の人気教育はって別物やめて。やってないよ。I think you did a great job with Kiryu can re イカ略。こいつら俺らの会話わかんねえんだぞ。笑っちゃうよなって言ってる。言ってないよ。今やると放送が渋滞しちゃうから今度スカイプしてね。今度放送回ではまあしないと思うよ。これ本人ももう聞いてないと思うけど、本人もう聞いてないと思うからあれだけど、前に放送終わったらスカイプしていいみたいなことを来て、まあ別にじゃあしてみればっつって放送終わってスカイプ来て、したら文通したいって言われたのね。僕と。文通か、めんどくさいって芸術に。かわいいじゃん。うん。スポーツ部内の話だよ。そう。男なの？女なの？いや。やべえやつだ。うん。まあ、自称、本当かどうかわかんないよ。自称19歳の女の子だったけど、面倒くさいよ。Can you speak in French? I can't speak in French. The その子が only 今の妻なんですね。 couple of French I それ could はダロメオン speak 独 is 占禁止法に触れるね。vous 文通に parlez 憧れるのはわかるけど、vous parlez また美容 anglais? 系を食べるつもりだったんだね。なんでフランス語なんだ。19歳の女の子が、剣眼熱心に読んでるとは、思えないよ。でも BOT 食ってたじゃん。動くことになるよ。抜け駆け話だよ。私も文通するね。Je m'appelle daromeon. 文通するから住所教えて。なんでネカマだって思ったの？大体どういうこと話したの？は鍵盤読んでるらしいよ。よか大ったね。体どんなこと話したの？いや、じゃあ、割といきなり文通したいだった気がする。そんな長く喋ってないと思う。なんでネカマだったって思ったの？別に声は女の子だったからネカマだとは、まあ声なんて変えれるけどさ。文通しません。誰とも文通しません。喧嘩読んでるらしい。そうなの？梅原喧嘩読んでんだ。はい。梅原喧嘩読んでんだ。普通に女性読者いるでしょ。本当に？文通する時間あったら寝たいよね。それは失礼だよ。Where did you live in the States? I lived in New Jersey
Lee, でも New 黒電だった Jersey, ら分 right 数とか next した to よ the ね。 George Washington 棒線 Bridge. には限界があると思うけど。 The George Washington Bridge, the toll. Am I saying it right? The 放 toll 送見てたけど、読んで where るって言 you って pay た。 stuff, the toll place was packed with cars every morning. And that's, I guess, that's why I have はい、ヨー allergies グ right と、 now. ヨー、リベド、 I'm イン、 allergic テ to, クサス、 I'm ワ、 allergic ケ to a イ、 lot of ロン stuff ゲス right ト、 now. チメ、イカラク。 I'm allergic to certain fruits and stuff, and I assume that the reason I have all these allergies is 二人の because I 対岸じゃ live なかっ there, た？ and all these cars with these what do you call it? テキサスのアクセントじゃないよな。 Gas, 排気ガスって英語なんつうんだ。排気ガス。英語で。exhaust gas. I never. Exhaust fumes from cars? Really? How did I spend my years in United States without ever hearing that phrase? Maybe I did, I just didn't acknowledge it. Sometimes Yomi-chan doesn't work in English. Exhaust fumes. Exhaust fumes, yeah, from cars, and I don't. I suspect that that was the reason I have all these allergies right now. I mean, half the class had pollen allergies. I mean, in grade school. I don't think that's something you see in everywhere in the world. 時々棒読みちゃん英語ダメだよね。So sometimes the English works, sometimes it doesn't. I don't know why. Sometimes it just goes アメリカ人の棒読みちゃんっていうの？ sometimes it シェ just イ、シ reads グハワイス、あれ、スチップ、コンゲステド、ウィス、トラッピク、ヘ congested. レ、イカラ Yeah, ク。 congested. That is a vocabulary I would never be able to say it on my own. Congested with traffic. I have to congested with traffic. Congested. I can't even say it right. Congested with traffic. 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 Man, the highway was congested with traffic today. Like congested. 英語はマッチョ思想の人格を包括してるの。まあ、マッチョの人格をしてないんだよ。牧師の演説？してない。銀牧師の演説じゃないよ。ヤミちゃんっていうの言ってないと思うよ。テキサスのアクセントじゃない。テキサスのアクセントは、テキサスのアクセントテキサスといえば、You all をやるって言うっていう。Don't y'all have アブツア allergies? ピー、サイン、 Don't バックエ y'all ド、ウップ、ウィス、トラッピク、漏れ、オフテ、イカラク。 backed up? Not packed, but backed up? Backed? The highway is all backed up. Backed up, really? Well, I never drove a car, so maybe I haven't heard of that. But Do you read something I have to Kingdom? learn. Backed up. 自称19歳 DO 今なら通話してもらえるぞ。渋滞をバックアップって言うんだね。I'm not. I'm not. I don't even know the Japanese word for what I'm trying to say. Familiar. I'm not familiar with that phrase. But, yes, that's 通話し something I な have くて to いいか learn. ら友達みたいなのに追加させて。
通話していいから友達みたいに追加させて。別に追加する分には。その機械音は肉入りなの。Do I read Kingdom? I read the first couple of volumes. That's it. I don't read manga as much, actually, You even learn though I something new every draw day. one. I think I play video games more than キングダム読んでる or 最 more 初 than の an 数巻読んだ average かな manga あんま reader. 漫画読まないんだよ。 You learn something new every day, yeah. What are some games you like? Well, with my staff member, I play PUBG Squad. I played Sekiro the last couple of months. And I'm waiting for Death Stranding. And there's a lot of titles that I would like to play, but I don't have infinite time, so I have to... Did you try Apex Legends? I tried it, yeah, but it was too complicated for me. I mean, I guess I would comprehend with it if I took time, but since I just said I have limited time, so... No more fighters. No more... Chaotic. No more fighters. Are you a fan of the Metal Gear franchise too? Yes, I played every title except the one from Game Boy テアス、ストランディング、 and イス、オー PlayStation スト、リブ Portable. ト、ベゴレ、ミー、リアス Except ダイ no. I アイ、 played イカラク、 I played Peace Walker and what was the other one? The last two titles from PlayStation Portable I played, but the first two I didn't. So the Game Boy one and the first two titles I didn't, and the spin-off from with Raiden, Portable Ops and Peace Walker. イグトイング、 So タ Metal ネ Gear, ス、 Metal Gear アイ、 2, ゼメムベア、ヨー、 Solid, プラ Solid イエ 2, ド、 3, ストレート、 Portable イグ Ops, ト、 Peace イカラク、 Walker, 4, 5. Yeah, that's all the titles I played. Eh, 外人同士と PVP じゃやらないよ。やらないよ。ちょっと待って。I look like I'm in pain when I talk? Because I close my eyes like this? Maybe? That's a habit, I guess. I close my eyes when I think, so I'm doing a lot of thinking when I'm talking. Can さん調子出てゲラード、おー、なんだソ、セイ、なんだヨー、ストレアミング、オン、ユーストリーム、ラテア、シェイ、イカラク、調子出 You're てきたよ。 juggling 調 two 子出てき languages. た。 It's おじ impressive. さんが今日会やってるっていうの、おじさん今日も可愛いね。おじさんっていう呼びかけ方があんまないんだよね。You look pretty today とか You look cute today とかそんな感じじゃないの？ You're juggling two languages, it's impressive. Yeah. Juggling.
So sometimes I get mixed up with who キ I'm ングダ talking ム批 to. 判してたの？マジモと銀河の批ジャグリング判ではしてないきるなんて。すげえね。ユー、ハベ、サボーリテ、ベトウェーン、テメタル、ゲア、チット、イカラク。Do you have a favorite between the Metal Gear titles? Personally, Snake Eater is my favorite, even though the gameplay of both Phantom Pain and Ground Zero is my favorite. Yeah, I guess Snake 韓国語 Eater でお is じさんは my 美人。favorite also. Remember when they had like a GameCube version of Metal Gear 1? So I don't think they will ever do it, but if they would make a Snake Eater remake with Phantom Pain system, that would be the best. But then, Twin Snakes was very goofy, haha. yeah, but I didn't like ゲーム知らないから訳せないやごめん。I don't like the English dubs. I mean, I have no offense to the people who likes it, but I really don't like the English dubs. And Twin Snakes only had Smash English Ultimate dubs. 小太郎さんは、生き生きしてるね。BOT の開発はマイヨダロさんゲーム情報仕込んどいて。ダロさんこっちもかまってよ。もっとのさん、はい。ゲームしないからやるせない、ごめん。メタルギアの話してる。メタルギア。やっと、オールド、ベ、アウェソメ、アイ、サウ、テヤット、テイ、まで、ソメ、ピー、イカヤク。韓国語でおじさん、そうなんだ。知らなかった。僕、生き生きしてるの。日本語話すときも生き生きしてると思うけどね。What that would be as I saw they made some pachinko machines out of the cutscenes from Really? I don't think I've ever seen that one, and I am also not a fan of pachinko. I'm not a fan of gambling in general.ライティングはできるの？ライティングって何？英語で文章を書くってこと？それとも、ライティングって証明の話？はい。ワス、アフライット、ウェ、オールド、オンリー、ゲット、パチンコ、オフ、ケンガ、イカヤク。イフ、ヨー、ケンク、テヤット、エングリッシュ、ブブ、イス、ウェアド、ヨー、イカヤク。 But luckily that wasn't the case. Mangas already have animations. I mean, I don't think anyone would. It's Kengan not Kaiji Superfly. It's Kengan not Kaiji. But luckily that wasn't the case. Man, if you think that the English dub is weird, you should listen to the Italian one of theirs. Okay. I'll try to listen to that on YouTube. I mean, yeah, they have a lot of pachinko adaptation with many, like Fist of the North Star is a big one. But they don't have Dragon Ball. Dragon Ball was never on pachinko for, I guess Toriyama doesn't like pachinko. Highly Kaiji has pachinko machine arc that does not have an anime. Okay. Well, it has a live action film. So no, wait. It has anime also. So some parts of anime that they didn't do could be on pachinko. I mean, Evangelion pachinko has a lot of stuff that was never on the anime.
Turn down the volume a bit. Which よーくの volume? if The volume of で the 鍵盤 comments フォルメス reading あれ or ゴイング my とべ my そる voice? 以下略 Wait, I don't know In Italy, which. they will come out in August. 開始ハス A パチンコアークテアッツアニマテドA パチンコマハ arc 以下略 Arc is arc the proper vocabulary when you're. Comments reading. Ooh, that's a little too small. I can't even hear it. Pachinko arc. I kept on saying adaptation, but it's not actually adaptation, right? It's arc. So if I don't know if Kengan makes it into a cereal, would I say cereal arc? If you can't hear, never mind. No, I could のアークイス A パートオフ A セリエスソリケ剣眼ハ以下略 Okay, so 大読みチャンネルされ Omega って言われ arc て or ない the 日本 Annihilation 人は Tournament 黙って arc. ヒアリングしてろって Goes さ like that, right? 調整は英語で adjustment. Yeah, I could adjust the volume. I can't believe that the word adjustment didn't Yeah, just come out. exactly. LIFE THANK U And prior to liking as a tournament arc. Yeah, tournament arc, Omega arc. Okay, the Marjan with the 14 where they 14 steps arc, I think it was. That's on Pachinko. Okay, I get it. アジャスト出てこないのやばくない？いや、よくあるんだよ。オベだからラーキング、それもストリーカタカナレであるじゃんっていパートオフう単語が A 結ストリ構出てこないんだよ。レフなんか知らんけど。Your drawings of Ren gave me life. Thank you. Really? Ren. Wait, which one Like in was One Ren? Piece, the islands are considered arcs. Ren. 二階堂 Ren. アジャストは調整。Like in One Piece, the islands are considered arcs. Like how each islands are arcs. Well, that's what happens to a very long series. So I guess in like Dragon Ball, I don't know, Saiyan arc, Freezer arc, 人造人間って英語なんつうんだ。Android arc, Cell arc, things like that. Yes, exactly. Yeah, I'm learning how to talk about manga in English. Because I never had manga reading friends back in the United States. And even if I did, I don't think they would use that kind of phrase. It's easy to draw. Fang as in Metsudo's Fang. Because they call him Kiba. Kiba means Fang in Japanese, but is he easy to draw? Yes and no. Yes, because yeah. Yes, because the design isn't that complicated. But no, because I had to make him look real strong. He was supposed to be the strongest character. So I had to make him look real strong. Well, that was the hard part. But the design in general is not that complicated, so well,
デザインは複雑じゃないけど、強いキャラだから、強さを表現するかが難しい。100ボットがすごい優秀。Was his bodysuit the hardest part? Not exactly. I mean, it's how his posture and his facial expressions, things like that. The bodysuit itself wasn't that hard. You, did, A, got, job, off, marking, him, rope, strong, shirt, 以下略。 Yeah, thanks. Certain panels above him jump off the page, almost jump off the page. Man, this is becoming a very good rehearsal because I might be getting asked the same questions at the Anime Expo. What, KIND, of, FAST, FOD, PU, EAT, PU, LIKE, What kind of good MCDONALDS. job of making him... 違う。What 彼の kind 強 of さの表現 fast は food do 素晴 you らしいよ。 do? Like ページを McDonald's? 開くとま I るで目 like に飛び込んで McDonald's. くるよう Yeah, に、迫力あるよ。 I eat McDonald's. I eat Burger King, Kentucky Fried Chicken. What else are there? You know, I wish they had Taco Bell here. I mean, they do in Tokyo, but not near where I live. You, have, A, 漫画、テアット、インスピレド、You, イント、デコミン、以下略。名古屋近くにある、ないんだよ。ないんだよ。Do you have a manga that's might into becoming a manga? Yeah. What other fast food chain do y'all wish you had? What else are there though? I mean, I guess my favorite would be Burger King though. I mean, so and Kentucky Fried. Well, yeah, McDonald's, Burger King, Kentucky would cover more like 80% of what I would want here. So. All the females in Kangen, which do you say is your favorite from them? All the females in Kangen, my favorite. センソレド、ヨアセルフ、A、ロット、ウェン、ドラウィング、ケンガン、以下略。 Since it's not like I'm drawing what I really, my preference is not really, my kink is not that into what I draw right now, so. 他のファストフード店で近くにいるといいのはバーガーキングかな、ケンタッキーとか。The style is completely different from what I draw right now, but there's this manga called Chibimaru-ko-chan. It's like a essay manga with real simple drawings. But this has a story where this girl... ちょうま、英語むっちゃうまやんって言われてる。誰に？何？ちょ、おま、え？You've censored yourself more than no.
don't think I censored that much. I mean, yeah, I don't think I censored that much. Yeah, this manga has this main character. This manga is about the author herself, and it has a point where she writes how she became a manga artist, and that's where I first learned how, like, in descriptive, how people become manga artists. So I guess Chibimaruko-chan would be my first inspiration as becoming one. But if you're talking about artistic style, it would be Akira. And if you never read Akira or never saw the animation, you better do it quick. 最初に影響を受けたのはちびまる子ちゃんで、次は AKIRA かな。ロベ、アキラ、アイ、ハベ、テイ、コッペクトアス、ブル、ライ、アンド、35、イカラク、アイ、サラ、テイ、モリエ、ウェン、イット、アイレド、イン、ミー、コウントリー、ルクエル、イカラク。 Okay, 35th anniversary box. Okay, I remember the 20th, but I didn't know they had a 35th. I saw the movie when it aired in my country. Luckily, they had a return with the bang. They had a return with the bang. Return. I don't understand what return means in that sentence, but so I guess you saw both Akira and the Evangelion movies back to back. Rerun. Rerun. With rerun, I meant that they aired again. Okay, they had a rerun. Oh, I. Rerun replication. Rerun, of course. I read the R with T. Yeah, rerun with them. They had okay. So, did you ever watch the TV series? Because to me, if you only watch the movies, you didn't watch. I won't say you watched nothing, but 90% of what I like about Evangelion is from the TV series. That makes me like a very hard-minded geek. I need to get into Akira someday. Yes, I watched the show too, luckily, haha. Okay, okay. サン、オフ、オルレア、ショネンス、リケ、スペア、ドクトア、ケイ、サギ、イカラク。 Older shonen, like never read Super Dr. K, but Otokojuku a little. I read more of King Rikuma, Saint Seiya. I mean, it depends on which ones you consider old. I mean, Dragon Ball is pretty old, but different DVD, and it was almost impossible to find. Really? Oh. Jet alone deserved more love. Jet alone deserved more love. Yeah, everyone loves Jet alone. ダロさん助けて。はい、なんでしょう。This is like a trivia thing, but Jet alone is inspired from a character called Jet Jaguar in the Godzilla series.
完璧なの？完璧何が？ヘイゴジラからインスパイアされた Do んだ。 you enjoy kaiju movies? Do you have a weight at the end of your I pen? saw every Godzilla movie out there, yeah. What's with the foot on my shelf? Does it smell bad? No, it doesn't smell bad. It's just all made of silicone. Woo! All made of silicone. It's fake. Doesn't smell. It smells like 怪 rubber, 獣ムー but ビー。I have a hard time drawing feet. I mean, many artists I assume have hard time drawing feet. I mean, feet are very hard to draw. And it's either I look at this and draw, or I have to go like this, and going like that would after my leg would hurt, so I can't draw like this. So I just hold this and that would be enough. Oh, I can't put it back. Let's keep this somewhere. ゴジラじゃなくてゴジラにジェットジャガーっていう巨大化するロボットが出てくるんだけど Do you have a weight at the end of your No, this is not the end but the where I hold. It's not a weight. It's so that it makes the pen more thick so that I don't have to put because that would make me only use the least possible finger muscles. Ah, that's smart. References are good to use. Right. I mean, I also have a female leg that I bought with this male leg, which I rarely use. I mean, if it's good Wrapping your interior. pen does improve your grip. Grip, yes, that vocab didn't come out also. Grip, the least possible grip. Does improve your, yeah. You got a favorite Disney film? My favorite Disney film. I'm not sure. Not any that I watched like repeated times. I mean, most of what I watched for like more than 50 times, but I don't think I've ever seen any Disney film more than 50 times. So, but still my favorite Disney film, I would have answered it Lion King maybe years ago. But then they have like Big Hero 6 now. But is that more like a Disney movie or a Marvel movie? So yeah, I guess it's Lion King. Can Daffy Duck enter the tournament? 好きな映画は何回も見るたちだけど、ディズニーでそんなに見た映画ってないからな。ライオンキング。I don't think so. ライオンキング、そうなんですね。ライオンキングなんですね。サービス精神をどうしたの？ダッフィーダックの真似してみたんだよ。急に壊れたのかと思ったよ。そうだね。冒頭の掲げるシーンやって。だからそんなに何度も見てないからそういうのができないんだね。
Thing is, characters from cartoons don't like get seriously injured ever, so I don't think anyone would be able to defeat Are you Daffy drawing Duck. Omega or just sketching? I'm drawing Omega, yeah. I don't have that much time to just sketch. If I was sketching, I would be able to show what I'm drawing, but since I'm drawing something that's not supposed to be shown until it's updated, I can't show it. Which makes this streaming really awkward. I mean, people are watching my top of my forehead. You have a very nice forehead, sir. Thank you. I get ridiculed about my forehead a lot. But I mean, I don't think no one's really seriously ridiculing me, but still.ゆるく、そうですね。はい。そうですね。はい。ひらがなだとついつい読んじゃうね。何言ってるかわかんないから。Your favorite beer? My favorite Ami, beer? Oh, I'm not a beer. I don't drink alcohol that much, but I'm not a beer person that much either, but my dad used to drink Budweiser a lot when I was in the United States. So when I first drank Budweiser, like when I was, it was really easy to consume because I was used to the smell of it. So I guess I'm looking forward to drinking Budweiser in Los Angeles. I'm sure they have some there too. I don't smoke either, so. Now, most people don't smoke Yes, I was wondering that myself. in Japan. Oh, and then really? Any story where you find small canvas of that white creature? Oh, this not exactly. This it was drawn by a manga artist that I used to help about 10 years. About 10 years consecutively 10 years ago. So that's like 20, not 20 years, but like 7 years ago, I guess. Yeah. I forget why he gave me this, but it was supposed to be a present of some kind.
レイツカサの絵紹介してる？ So, and I don't think his work has ever been translated into こんばんは。 English, so you probably would not know his name or his work. なんで彼がくれたのかわかんないんだけど、まあプレゼントかなんかなんでしょう。挨拶虫浦山。こんばんは。奥保、アッペアレド、イン、オメガ、アイ、ワス、レアピー、ハッピー、テイ、イカラク。Yeah, work really. That is a really one happy man. Are you looking forward to seeing any of your characters again? I'm not sure. It all depends on how the story goes because I'm not doing the story. How? LONG, But I'm sure there will be more. Yeah. DRAWING, MANGA, FOR, NIT, なんで SHIRT, バイ、ザ、WAY。あれだっけオープニング曲で採用されたから、オープニングアニメ作ったからだ I っ hope け Raiito's beard will be How long imposing. have you been drawing manga for? Nice shirt, thanks. I've been drawing manga. Well, I've been drawing ever since I had started memory, so I've been drawing ever since. Ever since ever. Rito's beard will be in beard? Oh, Rihido's gonna have a beard like his master. I don't know about that. Well, I think my first work, like my first comic that I draw with panels and like what do you call them? Lines like that has a story with panels and that has a story. I think I drew with Ninja Turtles. Using Ninja Turtles, yeah. I mean, I lived in the United States in the early 90s. 部屋の外でも外人が騒ぎ出して、謎な状況になってきたよ、助けてね。Well, through early 90s till the 2002, so. And the Teenage Mutant Ninja Turtles was huge. I mean, that's all I ever drew. Until I found out there was this title called Dragon Ball. Daroさん日本がやばくなったら海外移住するの？どのくらい漫画描いてるの？ところでかっけい T シャツ着てるね。日本がやばくなったら移住するかどうか、どれぐらいやばくなったかによるよね、それは。今をやばいっていう人いるだろうし、そんな簡単に移住できないと思うんだよね、そもそも。だから、天秤にかけるね、移住する大変さと、そのやばくなった日本にいる大変さを天秤にかけるんじゃないかな。移住は大変だと思うよ。結構大変だと思うよ。ス、要は、レラチオンシップ、ウィス、アップ、テイ、メムベアス、テヤット、イカラク。How is the relationship with all the members that work on King and the manga? Well, it's pretty business based, actually. It's like we never meet. That has nothing to do with the business, so mostly business based. We never get into fights or anything, so I don't know how to
make an analogy, but魔法すくめたの？ダロさん今夜、翻訳料請求してなんでもいいですか？肩をすくめたんだろうわかんない。デイ、ボイス、ショールド、レアピー、分け、ウップ、オハマ、イットエス、ノット、ヒアル、イカ略。It's not healthy to sleep for so long. Well, I'm not sure what they're gonna do about that. なんで法すくめたのかわかんないんだ。うん。何時今 ?3 時か。まだ3時か。結構あれだね。ダロさん外結国人に構慣れないことすると時間の流れが遅いね。ダロさん外国人に導かれたりしない。あ、いや、人生で2回ぐらいあるけど。2回だよ。人生で2回道聞かれた時のために英会話教室通うのはおかしいでしょ。英語で聞かれたんだね。うん。よく道で、なんか英語で道聞かれた時に英語で話しかけられるよ。話せたらいいなとかまあ本当にそんなこと言ってる人いるのかわかんないけど、そういう話あるけどさ、なかなかまあ人によるか。普段行ってる場所が、道が複雑で外国の人が多い場合はそうかもしれないけど、向こうが英語喋んないケース結構多いから、英語で話しかけられるよ。うん。その中国人は実は英語そんな喋んないと思うよ、実は。僕も中国人に道聞かれたこと何度もあるけど、英語理解してなかったっぽいし。ビンゴはやらないよ。長島茂雄なら日本語とジェスチャーで伝えるよ。そう、日本語とジェスチャーで伝わるんだから大丈夫だよ。ね、レフト、ライト、ビューン、オッケーで通じるから大丈夫。ロさんまとにおすすめの英語の覚え方ってありますか？ない、僕は別にそうやって覚えたわ、そういう風に覚えたんじゃないから。5歳に戻ってアメリカにで生活する。勉強してるけど学生時代何もしてなさすぎて、一向に上達しません。学生時代何かしたのが関係あるのかどうかがちょっとダロさんリハビ僕は疑リ順調。問だけど。アメリカってどうやって英語教育してるの？日本で国語教育してるような感じだと思うけど。アモンって言って連れて行った重い質。ああ、ゆういちって囁いてもいいかな？どうぞ。ビビりなんだね。
まあ、例えば漢字テストの代わりに Favorite Disney 単語テス animated トがあるのね。 which, 単語を KNGAN, ASHURA, VOLUME, COVER, DID, U, LEAST, なんてなんて LIKE, V, Which DRAW, king and cover ささや did き you 女将なの。 least フォロミーツって like to 連れて行け draw? ばいいよ。 Which cover did I least like to draw? I have to look at every cover and decide, but if there's something that I least like to draw, I don't think I remember it. Least like to draw. You know, this question would it would be a answer to another question that I answered before. Which character do I hate the most? It would be volume 4, which has Kiryu on it. That I had a hard time on that also. I mean, 英語話す人どこの国の人なの？ HARUHARA, is, WALLET. オースト、オフ、テイ、フォーア、イディオッツ、奥保、金田、氷室、アンド、イカラク。 Do you have a favorite color? I don't have a favorite color. Out of the 4 idiots. They call it the 4 idiots in English. That's funny. Who is your favorite to draw? Oh, my favorite. Well, the easiest. Well, actually, most of the time, my favorite would be the easiest, and my least favorite or hate would be the hard to draw. Just because I'm doing the drawing. It would be Canada. Canada sounds like Canada, but Canada is really, I won't say easy, but more easier to draw than, say, Himuro. What about favorite color? I don't have a favorite color. 簡単に描けるやつが好きだし、難しいやつはやだよ。I wish I had one. I envy for people who have favorite colors. I don't have one. I feel like I'm lacking something since I don't have one. スラッピー、カップ、テーム、テー、フォーア、イディオッツ、オア、ケー、イディオット、イカラク、LD、T、LOK、LIK、DIUC、WILLIS。 If Crookie can say shaved all his hair, would he look like Bruce Willis? I don't think so. 金田、ソ、ムチ、ゴーット、タステ、エベン、イフ、イッツ、バセ、イカラク。I don't think so. Well, I don't even know why you thought he would look like Bruce Willis, but maybe I could still change it since there isn't any image of him shaving all his hair. Yeah, someone thinks even it's based on how easy they're trying to draw. Yeah. アンド、奥保、あれ、アボート、テー、サメ、イン、テアムス、オフ、イカラク。 Kinfang beat me. ないからとしか言いようがない。私が見たこともないくらい楽しそうな顔をするから嫉妬してるよ。いや、例えばランダムで2色パンパンって出されて、どっちが好きって聞かれてさ、スレ、イフ、ヨこっちとかって答えていけば一番好きな色が出てくるわけじゃん。リケ、ゲス、どっブッちト、イカラク。別に好きじゃないっていうか、特に別にどっちがどっちとか全然ないから、そうやって選ぶことができない。好きな色トーナメントとか開催すればさ、多分なんか
きな色っていうのが出てくるのかもしれないけど。ダロさんが好きな色は黄色だよ。そうなの？わかんない。それを、他のなんか、好きな色専門家が僕が描いた絵を全部見て、あなたの好きな色はこれですねって言ってくるかもしれないけど、多分納得できないし、僕が今少なくとも商業で描いてる絵は自分の好きな色、なんか、色は自分で選んでると思ってない今日のダロから。さん楽しそうだね。うん。商用は妥協して書いてるの？お金出して読んでる日本語 BOT より違法で、読んでる英語 BOT と話す方がいいんだね。すごいこと言うな。読んでないだろう、そもそも。そんな。そもそも読んでないだろう。Not sure if you always get questions like this, but Kengan seems really reminiscent of fighting game. Outside of big ones like Street Fighter and Tekken, are you a fan of any particular series or title? 読んでないよ。Yeah, I'm a fan of many fighting games. I don't know if 読んでないよ、ごめんね。 that is the reason that you find. Now, reminiscent is a word, it's a ダロさんは好きだけ vocabulary ど、漫画は読んでないよ。 that I would never use myself since I don't even know how to コ use ミッ it. ク全巻揃えてるよ。 So if I try to use it right now, fighting games. If you see anything reminiscent from fighting games in Kengan, I don't know if that's the reason, but I am a fan of many fighting games, including Street Fighter. I'm a more of a virtual fighter than Tekken guy. What else? I played some Soul Calibur. 読んでるよ。主人公が保存本能で、女を抱いたってなるとこまで、読んだよ。読んだの？うん。コミックス全巻揃えてるのね。はい、すいません。そういう人もいるでしょう。すいませんでした。Guilty Gear. I played more of Capcom versus SNK versus Capcom than SNK game. I mean, I played King of Fighters and Samurai 0時の10分前に読めるよう Showdown にな is っ the てる English ね。 title, right? I played some of that also, but I played a lot of SNK versus Capcom, so that would most of my information about SNK comes from SNK versus Capcom. Guilty Gear, some yes, Guilty Gear series そんな and に冷たくす what る was な the ら other 出る one? よ。 The other one, Blaze Blue. Some of that also, but most よー、負け、コスモ、ローセ、イン、テ、増やすと、 no, フィ still グ my と、 most オ of フ、 my テ、 fighting イカ game 役。 experience are based on Capcom games. Can you make Cosmo lose in the first fight of the tournament? Can I make Cosmo lose in first fight of the tournament? Do you mean if I had the choice, or are you asking if I'm gonna make a spin-off version that Cosmo lost, or I think I had my arcade stick somewhere, but I don't see. And this is a request at the same time. Okay, well, I didn't have a choice. I just do the drawings. So I mean, I could say my opinion. I could say that oh, let's make Cosmo lose. SMHLOL. But I have to be persuasive enough, and that's pretty hard. うわっと、ワス、 And テ、 if レアソン、 I don't ブワ、 think テ、 I 剣弾、 will do a X、 spin-off on ストレー myself ト、 unless フ I ィグ get と E、 paid. イカ役。
What was the あれ、 reason よ for the エク game スして Street と、 Fighter と、 crossover? せ Did い、 you ask イ for ン、 permission ア to ク do チ it? オ Or ン、 kept アガイ asking ン、 explicitly? アダム、エ Of ル、 course, イカラク、 very excited to see the action again. That looks 脇に手を挟 promising. むのは男子の真似なの。違うよ。男子やってんのこうやって。そういうわけじゃないけど、action again. That looks promising. Action, well, like I said before, I mean, maybe you didn't hear me, but I like to draw a Koya 腕を in 組むのは action, 守 so りの maybe 姿 a 勢だよ。 Koya. 何を警戒してるの？ The Kengan Cross Street Fighter crossover, right? You should ask for. I mean, I don't really know how the specifics on how the permission thing came about. Um, 指先が冷えないように無意識に挟んでいるんだよ。 the thing was, I think they had Street Fighter 5, パーミッションってなんだっ some て？出てこない。 version of Street Fighter 5. I think it was like an arcade edition or something else, like Arcade Edition 2 Ultimate Edition. I think it was something like that, like Street Fighter 5 Ultimate Edition. They had that coming out, and they wanted a like an ad in the magazine for a Shonen Sunday. And okay, so then okay, let's do that. And then why don't we just do a crossover? Why don't we even do a crossover? Okay, that seems fine. That seems cool. I think that's how it all went. I was just told the ダロさんは日 aftermath. 本語より英 So. 語が得意なの？ あ、ね、日本のものが得意だよ。パーミッションは許可。I actually met the producer who like cosplays as Chun-Li sometimes in the Capcom tournaments, such as the Evolution. I don't know if he cosplayed as Chun-Li in Evolution, but Lady Beard. Lady Beard? Lady Beard? No. Not that guy. There's this producer for Street Fighter 5. No, it was Street Fighter ダロ 4. さん Yeah. たまにこんな風に英語でやってよ。 Oh no. Oh no. Was it oh no? I mean, wait, I have to Google the name. ホワット、WS、ワン、オブ、ザ、HARDEST、FIGHTING、SCENES、U、HAD、DRAW。Ayano. If you Google Ayano, Capcom, you see his Chun-Li cosplay. が多いからどっか、いつかの And 媒 for 体でやっ some た方が reason, 良さ he そう。 has very hate comments towards him. I mean, if you Google Ayano Capcom in Japanese, the second suggestion you get is it says die or get suspended or something like that. So for some reason, people hate him. I don't know why. You know, internet is a very scary place.
Fighting game fans are wild. Yeah. Chun-Li was me wife when I was a kid. Here, デシ軍、イカ略。Chun-Li was your wife. Waifu. Is the pronunciation of waifu? Or I mean, タロさん that's 英語 supposed 放 to 送 be 多いけ like ど、通 a 訳さんも雇ってねちんぷんかん what ぷ do ん you だ call よ。 it? A Japanese, Japanese, 両方同時に棒読み English, して Japanese, 対応でき English, ないの kind of like nani. You know, I never had people saying nani the fuck when I used to live there. So I don't know what happened during all these years, but waifu is English now. Nani the fuck. アメリカ人らしくボブ What ラン else ゲ are ージが there? 出てくるんだね。Yes, it's a meme. It basically means crush. Okay, well, do people know that it comes from the word wife? なんで演 means 説して crush, る風に見え okay. るんだろう。演説してる風に見えるんだ。演説してる風に見えるの？ボディーランゲージは別に日本語喋ってたって出てるよね。出てるよね。出てる。うん。ダロメオンは私のワイフだって言ってるの？出てないよ。今出てないよ。うん、確かに。でも、じゃあこれね、身振り手振りした方がね、言葉が出るんだよね。これはもう脳と、アクスアッピー、コネス、腕の動きが直結してるからなのか知らんけど。じゃ、イカ略俺の嫁って言ったの？言ってこっち見てないよ。話してくれないよ。こっち見て話してくれない。そうですか。Actually comes on a certain anime where characters speaking in English. Okay, I never knew that. In English. Oh, I can speak English also. Oh, I can speak English. I ワイフ、イス、テジャパネセ、プロノウンシアチオン、オフ、ウィフェ、イットエス、イカ略。Yeah, wife is the Japanese pronunciation of wife. It's mostly a little for the girls. I wish that was my wife. LMAO. Yeah. Oh. どうした抱っこうん、ちょっと待って。I have to get my kid to sleep. I'll be back within 30 minutes. あら息子め。息子めオンだった。Oh so cute. __. Wholesome. Go 1v1. Blast.息子、英語 BOT。の方が声でかい。Daromeon Jr. is adorable. そうだね。He is Sonmian. ダロメオンジュニア。 Best name.
daromeon. That sounds cute.反音って誰がうまいこと言えと。ブレイクタイム。夜中に仕事場で陽気に英語喋ってる父って、トラウマになりそう。パルムも来ないかな。ただいま、ブレイクタイム仕事で、トラウマになりそうですね。そうでしょうね。中国語だ。全然何言ってるかわかんない。うん。ただいま。別にもうなんか夜中に起きただけだったから。アメリカ式に子供は一人で寝かす方針なの？いやいや、母親と寝てるよ。別にそんな方針とかじゃないけど。パルムは寝てるの？多分。近くで息子寝てるの？いや、上の階。
We will Warner Brothers X Kengan. Warner Brothers versus Kangen. I don't テヤン think ク that ス、フォ would ア、 ever テイ、 happen. ストレアム、イット、ワス、ロベ I リ mean, ー、 if レッ it キン ever グ、ト、 did, チ、イカ略。 We will Warner Bros. X Kengan. Warner Brothers, that would have a lot of. I mean, like, isn't the Matrix from Warner Brothers? Warner Brothers covers a lot of titles. I mean, even if it's just the cartoon characters. Cartoon characters never get あれ、 seriously テイ、 injured, モスト、イ so ンフルエンチアル、 they're フォレアトアス、 pretty フ much ォア、セリアス、 invincible. ト、イカ略。 Adorable kid. Yeah, thanks. He's up. It's 4 a.m. in the middle of the night. He gets. I assume he just woke up in the middle of the night. I don't think he was. He possibly could have been playing alone after his mother slept.江川達也の孫弟子 SKYP って自は結局覚ありますおばた話なの。江川達也に会ったことないからないよ、お、そのオール自覚。ド、ウィン、イン、A、所持、ないないないマトチ、孫弟子ってレトウェイン、自覚ないリヒト、だってアンド、江川イカ略。達也僕の存在知らないんじゃないの？剣眼の存在知らないんじゃないの？スカイプは結局音沙汰なし。剣眼の音別に存在しなくていい。まあ知らなくても、少なくとも僕の存在知らないことにはさ、孫弟子って言えなくない？孫弟子って何？勝手に自分は江川達也の孫弟子なんだ。本宮宏のひ孫弟子なんだってどんどん辿っていくことはできるけどね。ないないないないないない。と、あれ、要は、テヨーグトス、オン、ガチャ、モビレ、ガメス、コンス、イカ略。What are your thoughts on gacha mobile games when thinking and recently got one? My thoughts. Well, my thoughts. Since Kengan came out, I don't 漫 think 画 I 家で一 could 問 be 作って査 honest 定制度 enough. にしてみて。I can't. Well, I usually prefer games on PC and console. Which you don't really have to pay extra money to win. I understand that そういう王子の it's せい not で a preference for everyone, so just people out there who would rather pay to win, and that's their preference.
I just hope people don't spend their, you know, their like money for food and stuff. I just hope people won't pay too much. 広い王子の婿弟子。婿弟子おい弟子ちょ、漢字が読めない。何それ婿。漫画家で一問作って指定制度にしてみて。それはね、落語家みたいなこと海でしょ。外は課金ガチャゲーを嫌う風潮ってあるのかな。してみてって言われても、もともとはそれらしい空気あったのが最近なくなってきてるから、なくなってきてる以上はもう無理だね。諦めなきゃダメだね。よいしょよいしょ。 if, you, had, a, choice, old, a, 剣眼、ガメ、ベ、a, モレ、ミカヤクランだ。漫画家って売れなくなってってるの？ Can you be more traditional 2D fighter or a 3D style like Virtual Fighter to live fit more? Character games would a 3D style would fit character games. I mean, Dragon Ball, Naruto, all those other character fighting games aren't 3D. So, yeah, I mean, 2D games are in 3D now also. I mean, 2D system games みんな are 世 in 界観 3D 統一できるな。 nowadays. So, it would be in 3D however you fit it in. I don't think I have a choice of making it in like a 2D sprite, 2D fighting game. And even though, I mean, if I had a choice of fighting game and gacha, I mean, I don't understand it why I would have that choice, but that would be like, I don't know, I don't know how much, but the financial problem would be completely different. So, なんかのシューレスの佳作の漫画読んだ？バズってたやつ。ちょっとだけ読んだ。で、ちょっとだけしか読めなくて、残りをどこで読めばいいか分かんなかったから読めなかった。JoJo's ダ game ロさ is んの英 also 語 in が下手で 3D. 聞けないから日本語でも。オフ、トリビア、A、ペアソン、テヤット、スペンドス、ハイ、アモン、ス、イカヤク。Is called a whale. Really? I wonder where that whale came from. In Japan, it's called high. Because it's literally spending the high amount of money. Person is spending a high amount of money. That's where high comes from. It also means like ジャゲー嫌われてるやん。 corrupt or もう4時だよ。 ashes. It's the same sound, so what do you call that? A homonym?「今日はゴミ出しないから安心していいよ。」今朝あったけどね。Whale, never. Something never heard. I guess if you go to like Reddit for a gacha game, they have those words right.
より海外の方が知名度ある日本漫画の代表って何？ Any favorite Western comic series? Not really. I mean, as characters, I like Ninja Turtles, but never a fan of a comic series. I just watch the cartoons. 日本人より海外の方が知名度ある日本語漫画の代表って何？確かなんだけど、確か、フィンランドサガってヨーロッパのどっかの国では日本より知名度あったんじゃなかったっけ？それこそ、バイキングの発祥の地とかの方では。フランスなの？フランスではヴィンランドサガは日本よりも知名度が高いとか、そんな。ごめんわかんない。今はどうかわかんないけど。北欧の方でヴィンランドサガがすごい大きいらしいよ。ワンピースよりヴィンランドサガみたいな感じなんじゃないの？あとはわかんないな。あとはキカイダーがハワイですごい視聴率高いとか聞いたけど、キカイダーは別に日本でも別に知名度は高いからな。漫画とかもかな。Favorite Western comic series. I mean, if I find anything like these at a at a geek store, I just buy them. と、よう、ハベ、アニー、ストロング、オピニオンス、オン、デー、トレンド、オフ、エッチ、イカ略。Trend of Hollywood adapting anime magazines like Alita and Pokemon. I don't watch most of them. Do I have a problem with Hollywood? I mean, most otaku in Japan have problems with adapting anime or manga into live film in general, even if it's a Japanese film. I mean, what was the worst one recently? Attack on the Titans, the live film version was or Devilman. Devilman's a very famous. There is no. So at least Hollywood has a look that looks like they spent a lot of. Or what was the other one? So my opinions. Yes, Evolution. Yeah. I didn't watch that either, so Dragon Ball. I don't have an opinion with that. Dragon Ball Evolution, yes. Yeah. I mean, I hear that most people like the Pokemon with, what's his name again? Deadpool guy. I didn't see Alita yet. I was too busy. Ryan Reynolds, yeah. So I guess it depends on how. It just depends on every title. It just depends on every time it comes out. It just depends. I don't think I could just say, oh, it's Hollywood, it's bad. I can't just put a stamp on that on Hollywood like that. Web, on, テアット、トピク、ウアット、イス、要は、オピニオン、オン、トリアム、イカ略。Some people might
argue he gets praised a bit too much, which I don't agree with. Well, how much praise is too much? I mean, is there a number that you can make 原稿して to how much praise people get? And it's not like well, キ without ッス、オ Dragon アク、 Ball, エクステンドス、ウェット、ベヨンド、ジュスト、ドラゴン、バック、ブット、イカ略、 his works extend well beyond just Dragon Ball. People generally only know him for that. It's always popular to dislike popular things. Yeah, I understand. I mean, well, I think it's safe to say that without Dragon Ball, there wouldn't be Naruto, One Piece, and all these other titles. There won't be Dragon Quest. There won't Hardest be battle to Chrono draw. Trigger. There won't, the hardest battle to draw on Kengan, you mean? The hardest battle to draw on Kengan was I mean, every battle was hard on its own way, so none of them was none of them was easy. When キス、ベ when スト、オアク、イン、 I don't know how to イ say it オ in ピニオ English. ン、キス、ドラゴン、クエスト、オア、キス、イカ略、 when the characters are on the ground or doing a move to choke someone, what do you call those things? If there's anyone in there out there who's like who knows martial arts, the involvement without punching or kicking, but like it's grappling, the exact word, the move with the intent to choke or break hold. bones or Grappling. Okay, if grappling is involved, it makes it very hard. It makes it harder. So OHMA vs Cosmo. So Oma vs Cosmo was hard, yeah. I mean, especially the last move that Oma did. I think I drew that. I had to draw that like 5 times, I guess, until I got it right. I don't even know if it's still right. I mean, or precise or something like that. I don't think the move exists in real world. So I remember reading the bonus about that page, haha. yeah.
Wait, Daro, do you have a favorite Pokemon? I'm not a Pokemon person. I played Pokemon before once or twice. I played the Diamond Pearl series. To my knowledge, Pokemon came out when I was like in like 8th grade or 7th grade, around there, and the opinion, well, most people around me consider Pokemon to be like things for a younger generation. I mean, younger than, you know, like 13 or 14 years old, like for like maybe 10 years old or 12 years old. I mean, when you're 14, 2 years is a big difference. So I just consider it to be something for a younger generation, and to which I found out it really wasn't. The same generation that I was, I had a lot of fans with Pokemon, so that's where I kind of missed out. But in any games or things that have monsters you collect or things like that, I usually like the ones that like are kind of not popular for certain reasons. I mean, I think it's I think it's the same reason some white people don't praise Toriyama that much, because he's popular. I don't like popular characters that much, all that much. Daro さんってポケモン好きなの？微妙に世代が違うような。And another thing with Pokemon is the names of the Pokemon are pretty different with English and Japanese, right? I mean, like Pikachu is the same, but I'm not. The rest are like really mixed up. So I don't think it's easy to have a conversation about Pokemon with Japanese English speakers, unless like unless you like know both sides. I don't think that. Rizard is cooler than Charizard. Rizard is cooler than Charizard. Rizard? Charizard. Which is which? Rizard is the original Japanese name. Okay. Rizard. Pokemon. リザード。あ、リザードなんだこいつ。人影、リザード。ああ、なるほどね。人影、リザード。Charizard. Okay. Rizardo is like
Well, it actually it's literally I think it's intended to mean lizard, but can't say lizard for a Pokemon name. Well, I don't know why, but they have a lot of different names with games. Like I said before about Street Fighter, and then Princess Toadstool. Princess Toadstool is Princess Peach in Japan. Bowser is Koopa. Koopa is Noko Noko. Yet I always called the boxer in SF Mike Bison. Yeah. Megaman は日本語でなんて言うの？なんだよそれも。Also with Transformers, Autobots are Cybertron, I think, and Decepticon is Destron. Since I really don't like these name changes within countries, I mean, I understand how some countries would take that name for something else. Maybe that name is refers to something you can't say on air, or something like that, or a strong character doesn't sound strong with that name in that country. Understand that, but still I don't like it how they change names. 寝てもいいかな? So, おやすみ. I made sure that they won't change names with Kengan with the English translated. Not the manga version. The manga version, I don't know who's doing it, but the animated series. I made sure they don't change the names. Ryan Curry. That sounds delicious.いやー、喋りながら書いてるとなんかね、書いてない感じがする。書いてない、なんか作画の労力が発生しない。素晴らしい。じゃあ毎日お願いね。そうしたいところ。なぜかね、疲労感っていうのはでも出てくる。体の疲労感はね、なぜかね、次の日に出てくるんだよね。会話してね。なんでかな。なんでかな。やだな、やだな。やだな、体の疲労感。体が疲れない体になって、疲労を感じない体になればいつか、パッと過労死してしまう。
パッド過労死しないように。ちょっと待ってよ。翻訳ページを消してしまった。まあいいか。日本語でも会話してみ。日本語でも会話するよ、別に。いくらでもそんな。いくらでもしますよ。これはロサンゼルスから帰ってきたらもうしばらく英語喋んなくたっていいんだから。ダロさんもう生きるの辛い。いい薬あるの？ホペ、I am not 生きるの辛いのはね、みんな辛いんだよね。イカ略。What is the name daromeon? Yeah. I used to draw a parody of. Oh, since I hope you're familiar with the character Doraemon. I used to draw a parody of this character when I was in middle school. And that's when the internet came out. I mean, there was the internet from the 60s, but that's when I started my internet. That's when I started the internet. And then, since I was drawing all these parodies of Doraemon, my handle name was Doraemon. But like, since you see hundreds of Gokus and hundreds of Gohans and Vegetas around the world with handle names like that, right? There's thousands of Doraemons out there. So I wanted to make my name a little bit more unique. So I changed the vowels. No, did I? Yeah, I changed the vowels around with Doraemon. And that's it. And don't worry about being intrusive. おは、イエス、アイ、クノー、ドラえもん、ウセド、と、ワトチ、イット、オン、テレビ、イカ略。Is IT by any chance still around? Is it by any chance still around? The comic series Doraemon? I don't know if they have any English version, but if you go into a Japanese bookstore, I'm sure they have multiple copies of this. I mean, oh my god, they sell more than大山の武士郎の真似して。What are you drawing? I'm drawing 一応they copied over 200 they have over 200 million, not over but nearly 200 million copies, so I'm sure they have more. If you ever get into a Japanese bookstore, well, not even in Japan, if you have a Japanese bookstore in your country, I'm sure they have a copy of this Doraemon series. What am I drawing? I am drawing a manga. So, what is the precise word for this manga? Page, panel, manga. Manuscript. I don't think the manuscript is the correct vocabulary. Manga page, manga in general. I'm drawing manga, but I can't show it to you. Shared, off, it,
ベイング、カッテド、マヌスクリプト、ベフォレ、B、イカ略。I've heard it being called manuscript before, but if you talk about a single page and it's a mega page, seems fine. Well, it's not a single page. I'm doing multiple page at multiple page. Vice versa? No, I'm drawing multiple pages at once. Multiple pages here and there? No. I'm drawing multiple pages, so if you've heard of it being called manuscript, then I guess I could use that word, manuscript. But manuscript sounds like I'm writing words, right? Kind of.レオ3、マイベ、アンド、イエス、マヌスクリプト、ド S、ソーン、イカ略。Yeah, it sounds like I'm writing words. Simultaneously, right. That was the vocabulary that didn't come out. I am glad someone got that intent. Simultaneously. That sounds rather ancient. Right. Simultaneous. It was a song from South Park. You and me and you simultaneous. You and me and you simultaneous. ウェステアン、コミクス、ケイ、ハベ、ローセリー、ドラウン、アンド、スマル、イカ略。And small thumbnails to lay out the whole story often, then they go back to fill the details on full size pages. Okay. You know, these phrases is something I should like research before I go to Los Angeles, because that's something I might have to be talking about. How I go to a manuscript. Before I go to the manuscript, I do something like a thumbnail. It's fine. Which one confused you? Which word? No, I'm not confused. I'm just not sure about the phrases with Japanese manga. I mean, if I were to use the word thumbnail explaining Japanese manga, which what would it be? I'm not confused, I'm just wondering. Cause like I'm sure if you open like a how to draw manga book out there, I mean I'm sure there's multiple books about how to draw manga, and I assume they use different words for the same thing, because it's not that yet universal yet. Maybe it is. If it is, then I had to do a little research.
rehabilitate は、辛そうだね。ダロさん見て元気出るといいね。You know, if I go to a bookstore in Los Angeles, I'm gonna buy all those how to draw manga books. Oh my god. How to draw Dragon Ball characters. Oh, that would be that must be a fun read. Or how to draw anime, how to draw manga, how to draw Sailor Moon. Anyone live near Los Angeles? In Los Angeles, or anyone going to the Anime Expo? In the comments, planning on going to the Anime Expo? I mean, is there a bookstore near that place? Or do I have to like get a what was that service called again? Not a taxi. Uber, yeah. I might have to get a Uber to go get to a bookstore. They might have that how to draw manga corner in the Anime Expo. Now, I don't know if it's the law that's or something, but they don't have Uber here in Japan yet. It's either the law or some taxi companies prohibiting it or something. I wish I could attend, but I'm on the other side of the country. Do they still have taxis in the United States with all these Uber people? Or are they out of the business? I mean, I heard they don't have blockbuster videos anymore because of all these streaming sites, right? Netflix and all that. I assume the taxi business is going bankrupt. Go in Europe next time. Go in Europe next time. You mean Uber is or taxi is or? Go to LA, France. There's a Los Angeles, no, La France, yeah. I've been to France before. Once, about 10 days. Been to southern part of France. And then to Paris. Got my wallet stolen in the subway.
obviously a tourist who didn't know left from right, so I guess I was an easy target. Classic Paris subway. Yeah. Don't go to Paris next time. Yeah. The museum was wonderful.アルリグと、ダロ、チメ、と、ゲット、セリオース、バトマン、オア、スペア、イカ略。Time to get serious, Batman or Superman. You mean do I like? You mean? I mean, the old, the old what do you call it? The old question, which is stronger, Superman or Spider-Man? I mean, I'm not Spider-Man, Superman or Batman. Which is stronger? I mean, obviously Superman is stronger. Which I'm gonna get rejections, I understand. I'm more of a Batman guy though. Actually the first movie at a theater that I watched in the United States was Which do you like more? The first, not the first, but the movie, the Batman movie by, I can't remember the director's name. Man of Taste. Yeah, with Joker. Batman Begins. No. To me, that is a very newer Batman. Christopher Nolan. No, not by Christopher Nolan. That is too new for me. I was in Japan all that already when that came out. Wait, I could Google it. Oh, the Tim Burton one. Tim Burton. Yeah, directed by Tim Burton and starring Michael Keaton. Happy? Yeah, and Jack Nicholson. This was the first movie I saw in the United States. When I went there when I was like 5, or it's 1989, so I think I was 5. No, I was 6. And I didn't know Man, what that was Batman like the year I was born. What? Ace Darrow. Like the year I was born. Yeah. See, I didn't even know what Batman was, but then there was that Batman sign on like not every, but like you can see that Batman sign everywhere. I mean, it was everywhere.
and since I didn't know what Batman was, it didn't even look like a bat to me. It looked like some giant yellow, I don't know, yellow mouth or something. I mean, it didn't even say Batman the movie or anything. It just had that Batman mark, that yellow bat sign, Batman sign. It was on like top of the building, poster here, there, everywhere. So, I mean, if you were a Batman fan when that went in the late 80s, so it came out in 1989. So if you were a Batman fan then and you saw all those Batman signs, I imagine they were really hyped.ラスト、イス、要は、ファボリテ、ドラゴン、クエスト、キャラクテア、オア、も、イカ略。 My favorite Dragon Quest character or monster. My favorite Dragon Quest series is 5. So, character, monster. I don't know, but I drew more of Dragon Quest 4. So, I guess the main character of Dragon Quest 4 would be my favorite. What is that on the back of your pen? Oh, this is like cloth and tape, all wrapped up so that the pen gets a little thick, so that I could have so that I don't have to grip too much. 'Cause if the pen is thin, I have to squeeze my grip so that the pen gets, in a state that I want. And since I have all these wrapped around, I don't have to squeeze it anymore. And by squeezing it, my hand gets really hard. I mean, pain. And I try to like get that pain away, so I start like get my arm up like this, and then my arm starts to hurt, so I like try to get my shoulder to cover that pain, and then my shoulder starts to hurt. Then my back, then my neck, then my head, then my... But after I wrap all this, that never happens, so I can't hold a pen or a pencil Have you without ever having tried a something standing wrapped desk? around it anymore. Have you ever tried a standing? Yes, I've tried. Actually, I've placed magazines over this thing, below under this thing, and I stacked the magazines up, and then I tried standing up.
Well, eventually you get tired of standing. So even if sitting all day isn't good for your health, which I heard that there are research that all that was a lie. Well, it wasn't a lie, but You read Pop Team Epic. Pop Team. I don't read it. I saw the animation though. I enjoyed it a lot. And I don't understand how the Western culture would understand its humor. I, did, 学げ、と、get, 染め、references, ヘレ、and, 手入れ、以下略。I just can't get into the subculture, as they say. Yeah, I mean, I don't think there's anyone out there who understands it fully, since it covers so much. Like, they cover so much. The reference they cover is so wide. But it's not just a reference, though. I mean, maybe it is the reference, but some references are like not like reference from a specific title. But like reference from like what do you call them? Genres. For instance, the episode where they have to find who. It's like a mystery episode where one of the girls is like a detective and they try to find who killed who. That kind of stuff is a reference, but it's not a reference from a specific title. It's just from a genre, which I don't think most Western people are aware. Are 母国語だとすごい喋る。what's the word? Aware of maybe. Aware of? Okay. Aware of is the correct Or word. knowledgeable. Acknowledgeable, yeah, that's another synonym. Sometimes I think there is another vocabulary that completely fits the word I'm trying to say, and then maybe that word doesn't exist. Wait.
know, I need to go to like a synonym.com kind of site. Thesaurus. Recognize, agree, defend, endorse, support, allow, approve, certify, grant, all, ratify, no, recognize, acknowledge, aware. Knowledge, consent, swallow, tolerate, withstand, receive, endure, concede, acknowledge. Submit to, acknowledge. Acknowledgeable, yeah, I guess acknowledge was the word I was trying to go to. I don't know if it's the same with Pop Team Epic, but when Shin Godzilla came out, I thought it was the best Godzilla movie ever made. Do you know the American show Rick and Morty? Yes. What was I saying? Shin Godzilla, yeah. I thought it was the best Godzilla movie ever made. I still think it is. But at the same time, I thought that the Western culture would never understand About how Godzilla. great this is. Yeah. Since it has zero intent of having Western people watching it. I mean, all I mean, people are talking super fast, and then there's all these things you have to read in the. I mean, like how people went to like work and school after the first Godzilla attacked, as if nothing actually happened. That kind of that I've never seen something like that in other Godzilla movies. But everyone in Japan was shocked because that's what actually happened after the earthquake. Have you read any series by Takayuki Yamaguchi? That's the I don't know if they have the same title in English, but Shigurui. No? Wait, maybe I'm making a mistake here. Takayuki Yamaguchi. Yeah, Shigurui. I've read Shigurui. Yep. Yeah, that's Kakugo no Susume is another famous title, but I haven't read that one that much. I've read here and there, but not thoroughly. I read most of Shigurui though.
何時間 ?4 時間かかったんだからで。ダロさんおはよう。おはよやっと二人きりう。5になれ時間、たねって、5時英語でなん間かかって言うの？たのか、これで。この作業5時間かかったのか、辛いなぁ。よし。アメリカにようね。コパアメリカなんだそれ。やっと二人きりになれたなって英語なんていうの ?We finally became just with each other かな。We became just with each other. うん。just with each other. コパって何？コパ。コパ。今何時？ 5 時。そうか。まだいけるな。まだいける。今日昼寝したからね。まだいけるんですね。昼寝したっつっても2時間。2時間昼寝したから。スケロデコスケのとこって英語だとどうなるの？わかんない。それは、ミスターとかじゃないのかな。英語は、英語吹き替えでアキラって一回きりだ、一回きり見たけど、なんか毎日アキラつけてた時期あって、あの別に見てはいないんだけど、つけっぱにして絵とか描いてた時あって、で毎日アキラ見てるから、一回ぐらいはアイ、ムスと、レアベ、ノー、テアンク、英語吹き替えにしようかなとフォア、思って。アンスウェリング、アップ、テイ、イカ略。そしたらもう、その日を境に毎日はやめたくらい嫌だったね。I must leave now. Thank you for the question I had up until now. Good luck with the manuscript. Yeah, thanks. Have a nice day. I don't know what time it is over there, but hope you have a nice one.
さて。EOT 減ってきたし PUBG でもする？しないよー。減ってきたけど、それと PUBG と何の関係があるんだよ。PUBG 楽しみ。は、もうライブサーバーでも選んげる新しいマップになってんのかな。まだだったと思う。まだなんだ。さて、YouTube はこれでもう来ないでしょ。もう来ないんですね、これは。YouTube も切っても良さそうだよな。来る来るよ。来る来るの？日本の芸人が AGT に出たことにダロさん波動を持ってるの？ AGT？ アートシアターギルド？アメリカズゴットタレント。ああ、しょっちゅう出てんじゃん。What in the bloody hell was that? ダロさんハイツ出るの？出ないよ。出るならペガサスファンタジーでも歌うか。ペガサスファンタジーさ弓だけは誰も奪えない心の翼だから先生や少年は皆先生や明日の勇者ほへ先生やペガサスのほひ先生や今こそ羽ばたき。APAN みたいな感じで、ペガサス幻想歌ってくださいオナシャス。ジャパンをよく知らないんだけど、紅に染まったでしょ。
ちょっと待って。にゃ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 トゥルルルルにゃ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 つったからつったから抱きしめた心の風も高くするだけ熱く燃やせ気づけよ若さ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな日が高くするだけなの X ジャパンペガサスファンタジーだけ発音よく歌って。違うと思うんだけどペガサスファンタジーだけ発音よくサスのところが1個の音節になっちゃうからここは日本語で歌う方が多分ね英語で歌ってる人もここはカタカナ発音だと思うよ。なんかやたらうまい人いたな、この間見たとき。YouTube。出てこないや。なんだったかな。出てこない。PLLK って外国人歌手がペガサス幻想歌ってたのは知ってる？ペルク。これかな？この姉妹実は洗練された動きの持ち主。一人違うかも。
っちゃ再生されてるからこれだろうな。すごい高い。あ、これだわ。歌ってるのだろさんじゃね。じゃないよ。リスト、ヨー、ビー、アミー、チャンセ、レアット、筋肉マン、イフ、ソ、ハベ、イカ役。Did I by any chance read Kinnikuman? So have you seen the video they made for you? I read the old series where it ends when Kinnikuman beats Kinnikuman Phoenix. I haven't read the second generation and the one they're doing right now, and I didn't see any video for the 40th anniversary that came out like recently.やっと。これかな。Yeah, June 16th. June 16th, yeah, like no, 2 days ago.今の絵になってる。二人きりになったと思ったら YOU っていう BEBOT がおるんだね。うん。今の新幹線だ。違うのか、前のか、昔のか。見事にうん、わあ無限大。は
やってるやつかな。知らない展開がいっぱい出てきたんだけど、あ、マッスルドッキング。Muscle docking.なるほど。2世はなかったことになってんのこれ。何してんの？いや、筋肉マンの40周年のムービー見てたんだけど、2世が丸ごとなかったことになってる気がして。筋肉マンって今何世なの？いや、今、昔の筋肉マンの続きをやってるんだよね。だから、2世が生まれる前の話なんだよね、今やってるのは。あれ、飲み切っちゃったジャスミン茶。いて。もう肩がゴリゴリですよ。こうやって。くそ伏線回収してるんでしょ？伏線回収なのかな。の放送で聞いた。それがなんだか知んないけど、そうなのね。
チンパンジーが亀を叩き割って食べる動画見た？見てない。すごい、グロダロさんは日テスクだね。本のドラマは見るの？自然界の摂理を見て現実を知れみたいなことを言われても、いやー、そうは言っても、ゆでたまご先生って何歳？知らない。日本のドラマは見るの？日本のドラマ見ないことはないよ。たまには見る。たまには。特撮ガガガとかは見てそう。特撮ガガガは見た。最近何か見ました？最近何か見たかって言われるとちょっと難しいけど。いやー、朝ドラのやつをね、なんか見始めるタイミング失っちゃったけど、見てたんじゃないのかな、見てたら。見てたら見てたと思うよ。だってアニメーターのお話なんでしょ？見てないじゃん。うん、見てないんだけど、鼻で笑ったね。鼻で笑ってないよー。見てたら見てる。アニメがお仕事って見たことある？なーい。嫁目は見てないの？嫁はもっと見てない。マジか。嫁って何してるの？嫁、何してるのって言われてもな。いろいろ。家事以外に。バービーとかリカちゃんの顔を描き直してる。え。子供は中学になるくらいまで、ハグするの大事って本当なの？知らない。初めて聞いた。
嫌がってたらやめた方がいいと思うけど。在宅ワークなの。いや、仕事じゃない。趣味って。民謡の書き直してる趣味って初めて聞いた。そう？だからそろそろ秀樹やりたくなってきたんじゃないの？別にガンプラのさパーツごとにさ塗って乾かしとくためのさ段ボール切ったやつをこうなんか刺してさピンで留めてるやつあるじゃん。わかるかなこの説明で。なんか串刺しのガンプラみたいなのがいっぱいこうやって宙に浮いてるようなさ段ボールの断面みたいなやつに刺して、あんな感じでバービーとかリカちゃんの生首がいっぱい刺さってて、で途中の塗りかけのやつとかいろんなのがそうやって並んでる。めっちゃ怖いんだけど。うん。デビルマンみたいになってるの。いやー、そういうことじゃない。ナロさんがその飾ってる部屋には近づかないの。いや別に飾ってるんじゃないよ。それ制作途中のやつだよ。書き直したら体に戻すの。うん。犠牲死ながちにならないとか？うん、そうみたい。いずれ本物の人間も書き換えられたらどうしよう。どうしようね。ナロさんがイケメンになってたら察するよ。うん。結構元がクオリティ高そうだけど、その嫁の作品見てみたいね。どうだろうね。基本的にバービーとかって結構顔が違うらしいのね。商品ごとに。で、特に、顔が出来が良くないやつで、人気がないやつが安いから、で、その安いのいっぱい買って、メルカリとかで、で、なんか書き直してるね。僕は違いがわかんない。書き直しとる？売ったりもしてるけど、あんまり売ることはなんかメインじゃないというか、今のところは。将来的にはどうしたいのか知らんけど。
なんかね、売るというよりは、まあね、売るというより、あれなの、自分でやったやつを見せて、ほいで、うちの持ってるこれをこんな風にリペイントしてくださいっていう依頼が来る感じ。今のところは。でそれも別になんかあんま乗り気じゃないらしいんだけど、本人。じゃあすごいんだね。うん。つまり頼まれてるやつが自分の好みじゃない方向性とかだったりするとすごいやる気なくすから、全体的になんかやる気なくしてる。旦那の顔も描き直してってくる？それは来ないね。そんな依頼断ればいいのに。うん。ほうほうほうほうほうほう。いてててててて。ああ。痛い痛い痛い。痛い。よし。痛い。もうそろそろ6時になるね。6時になるってことは延長もできないんだね、これは。おしまいじゃないか。じゃあ、YouTube 先に切っちゃおう。YouTube 先切ります。切ります、YouTube。YouTube、楽しみ。YouTube、うん。延長。YouTube、YouTube, I'll be,
cutting off with the YouTube streaming in advance just in case there's いちい anyone. ちごめんね。 Oh, there's 8 people watching. Well, anyway, I'm gonna cut off YouTube in advance since 誰か見てるの？ it's almost 6 in the morning right here in Japan. So, see you again.